morning from the Gambia, the smiling coast of Africa, from wherever you're watching us from. Welcome to another edition of our live broadcast of the ongoing 15th OIC Summit here in the Gambia. As you are watching, we're broadcasting live from the OIC Conference Center here in Banjul, and of course from the Banjul International Airport, where delegates, of course, including heads of states, are still arriving into the country to witness the OIC Summit, which is commencing today. But then, like I said, yesterday we witnessed the arrival of several heads of state. I mean, just as you are seeing on your screens, President Bassirou Diomaye Diakhar Faye of Senegal has now arrived at the Banjul International Airport this morning. Those are the images you are seeing live from the Banjul International Airport, where you have Bassirou Diomaye Faye being received by senior government officials at the Banjul International Airport. Yesterday, we saw the arrival of Umar Sissoko Embalo of Guinea-Bissau, and of course Umar Ismail Gelo of Djibouti. Kazakhstan president also arrived in the country. We also saw the arrival of Julius Maada Bio of Sierra Leone, accompanied by First Lady Fatima Jabi Bio. The Vice President of Cote d'Ivoire is also in country. And of course, Yassine Tata, who is the President of the Turkish Republic of Northern Cyprus, is also in the country. The Prime Minister of Algeria has equally arrived. I mean, we saw the arrival of the delegation from Kuwait and of course Turkey as well. And like I said, I mean, President Bassirou Diomaye Faye has just landed at the Banjul International Airport. We are also expecting the President of Mauritania, Libya, Sudan, Togo, and several other high-profile dignitaries from around the world as they converge on the smiling coast of Africa for the 15th OIC Summit here in the Gambia under the theme Enhancing Unity and Solidarity through Dialogue for Sustainable Development. Well, I'm joined on the panel as usual by my colleagues Julian Jai, Mr. Modou Mbodj, and Ansumane Esonyasi. Gentlemen and ladies, good to have you on the program once again. Thank you. Finally, we are here. I mean, the summit. I mean, today. I mean, any moment from now. I mean, the presidents will be arriving, as you have been saying. I mean, delegates have been arriving since in the morning. I mean, for this important occasion. I mean, Mr. Mbodj, I mean, looking at the number of leaders that have arrived so far, and what is happening right now, how is the feeling like at the moment? For me, when I first came in, actually on my way here, the festive turn. Yeah. We have not been having this, or certainly I've not seen it, drumming, maybe drumming and dancing. I could see them in the streets. And as I walked in, the flurry of activity, a lot of people today, and you have this mixture of media, because you see them holding their cameras, and then you have diplomats and security. You've got this mixture. So you have a more ebullient. Exactly. Let's now get back to the Banjul International Airport and take a listen to what is happening there. I know they will be having the Senegalese national anthem under the Gambia before the president will leave the airport for his hotel. Let's take a listen.
Well, viewers, you're still watching QTV, and where you heard the national anthems of Senegal and Gambia, respectively, and there you're seeing Bassirou Diomaye Diakhar Faye, the president of Senegal, being received there by the Gambia's Vice President Mohamed B.S. Diallo on behalf of President Adama Barrow as he arrives in the country for the 15th OIC summit here in the Gambia, which is starting today. Like I said, I mean, from yesterday we've been receiving high-profile dignitaries from around the world, I mean, for this important convergence here in Banjul. Mr. Mboj, you were trying to describe the atmosphere outside the main conference hall, but even within, I mean, it's quite, exciting. That's exactly it. So you have this motley crew, isn't it, of media, diplomats and security, and then the background sound being the sirens. We were just hearing one. So this is it. So you get that ebullient atmosphere, that ambience. And yes, particularly the festive element. I love the idea of the festive element in it, even though they'll be discussing today, agreeing on very, very important resolutions. But right setting, as it were, for this kind of discussion, I feel. Good, welcome back once again. Thank you, Aliu. Really, for me, I can sense that, have that sense of euphoria in me, because this is the first time, actually, as an adult, I am witnessing such such a very important event, because the AU summit, I was quite young. I could not really remember what transpired during the AU summit in the Gambia, but having to be part of this very important summit of, world leaders, it's actually something, it gives me a sense of fulfillment and excitement to know that I am really part of this, important event. Thank you very much, Julia. And now the president of Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, is now inspecting the guard of honor at the Banjul International Airport, together with the Vice President Mohamed B.S. Diallo. And Sumana, Diomaye Faye has also arrived in the country. Yesterday we saw Mbalo, Julius Madabio, and several other leaders equally arriving to attend the summit. How is it feeling like today, finally, we are into the summit? Great feeling, Ali. I think, like everyone else, particularly as a Gambian, I feel very much proud that my country is hosting what is the second largest intergovernmental, organizational meeting, and you're having all of these heads of states coming to the Gambia, to discuss issues that are of interest to all of us. I think for me this is a very proud moment, it's a historic one for that matter. Indeed, a historic one for that matter. Thank you very much, Asmana Eso Nyasi. Assalamu alaikum, bokk ngam yena ngi QTV ak folen ñu munta nek di setan ak ngam ñu toppa ci online platforms ci Facebook ak ngam ñu ngi follow Q Radio tam ak leen dalalat ne del ci waxtu fi nga ne mo nek di OIC Conference Center fi ci Banjul fi nga xamne tay la Gambia di tambali di host nga ne mo nek di OIC Summit bu ñep yaga di waxanto ay ñaata at ci gannaaw ñu ko waxtaane tey nag summit bi mu ngi nii egsi na comme na leen ko nekk di seen screen si rek mu nekk nii ki nga xam ne moo nekk Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ne moo nekk président of Sénégal moom moo egsi léegi ñii ca Banjul International Airport comme na leen ko nekk di gisee seen moto bi rek gaa ñu ko escorte gannaaw bi mu eggee nag ki nga xam ne moo nekk Vice Président Mohamed B.S. Diallo moo fa teewal président Barrow pour welcome ko tànnakal ko di ko wane welcome to the Gambia loolu moo nekk di xew quoi waaye démb tam gis nañ ne ñu bari egsi nañ ko mel ni Oumar Seko Embalo ki nga xam ne moo jógee Guinée Bissau egsi na président bu Sierra Leone Julius Madabio moom tam egsi na Djibouti as well seen président bi Omar Ismail Guelleh moom tam egsi na Kazakhstan seen président moom tam egsi na ki nga xam ne moo nekk Kassim Jomart Tokayev moom tam egsi na si réew mi am na ki nga ne moo nekk Yassine Tata moom moo nekk président dëkk bu ñu ooyee di Turkish Republic of Northern Cyprus moom tam egsi na waaye gis nañ ki nga ne moo nekk vice président bu Côte d'Ivoire moom tam mu ngi ci réew mi gis nañ prime minister bu Algeria moom tam egsi na démba gis nañ ay délégations yu jógee Kuwait Turkey as well ñoom tam seen nit yaa ngi si réew mi right now Diomaye Faye moom mooy egsi am nañ yaakaar tam Mauritania seen njiiti réew dina fi ñëw ku mel ni Libya ku mel ni Soudan ku mel ni Togo ñoom yëpp dinañ ñëw pour fekkee li nga xam ne moo nekk OIC summit bu nekk di xew fii nii mu nekk fu mu nekk ñu bari ñu ngi ñëw délégués yaa ngi dugg si conférence baa ngi overla busy nit yaa ngi génn di dugg di génn am naa ne ci biti tam am na ay ambiance parce que ñu ngi déggal lu mel ni ay ambiance bu mag moo nekk si biti waaye loolu moo nekk Gambia rek pour jéem a teral ñi nga xam ne ñu ngi ñëw welcome leen to the smiling coast of Africa baɗigol meɗe ɓe QTV juuɓe kan ngali bisimilla ko tenke a plante motale nan
pour que OIC Summit natal live from the OIC Conference Center aning Banjul International Airport. Albe men jekan ala screen to nyin temben to wala mo dali geso di mala ko ibe futa kan nang OIC Conference Center bari comment to demande ngaji président la Sénégal Sénégal la président o ikame Bassirou Diomaye Diakhar Faye atele futa airport ma me kabala futa na banko Vice President Mohamed B.S. Diallo wala receive on behalf of President Barrow bari kunu fana ngaji mo jama fana futa nang Guinea Bissau la président Omar Seko Embalo. fi ñëw ku mel ni Libye ku mel ni Soudan ku mel ni Togo ñoom yëpp dinañ ñëw pour fekkee li nga xam ne moo nekk OIC Summit bu nekk di xew fii nii mën nañ wax ne fu mu nekk ñu bari ñu ngi ñëw délégés yaa ngi dugg si conférence baa ngi overla busy nit yaa ngi mi ko wala be kering Banjul sate kono jam musidɗo am gonde dade darde Q TV haalde duuɓi ɗen kala kulle OIC Summit o hande noon OIC Summit bo himo ɗo o yettima joni kono noon miri mine de ko ɓoyande de on jii e télé mone Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa kanko woni président Sénégal o hewti ɗo ɗo Banjul International Airport beela o hewti noon mo ganduɗa ko ɗon woni Vice Président Mohamed B.S. Diallo o kanko jaɓɓimo to airport to hanki kadi en jii mo ganduɗa ko woni Oumar Sissoko Embalo président Guinée Bissau kanko hewti hanki e kadi président Sierra Leone Julius Maada Bio on kadi o hewti ɗo ɗo Gambia e président Djibouti Oumar Ismail Guelleh kanko kadi hewti e président Kazakhstan mo ganduɗa ko ɗo o woni Kassim Jomart Tokayev on kadi o hewti ɗo ɗo Gambia e jii kadi mo ganduɗa ko o woni président Turkish Republic of Northern Cyprus Yassine Tata on kadi o hewti e jii kadi vice président Côte d'Ivoire on kadi o hewti hanki prime ministre Algeria on kadi o hewti e yii délégation kewni arɓe immorɓe Kuwait Turkey e fof ɓe hewti te dañi yakar kadi mo ganduɗa ko kamɓe woni présidence Mauritania of course Togo Libya Sudan ɓe fof ɓe mbaɗi ɓe expect wonna ɓe garata kono ko laaɓire woni kala mo ganduɗa haɗa tawa he OIC he ɓe fof hande waɗi garɗo pour wadde represent mo ganduɗa ko o woni meeting comme no gonɗon yirɗo rek ɗo ko on ɗon woni main hall o ɗo ɗo IC conference ɗo ɗo ganduɗa joni yimɓe kewɓe heeɓe garda joni pour ɓe gara ɓe tawi ganduɗa ko ɗum woni OIC Summit mun ɗo hewde ɗo ɗo Banjul en ce moment comme ni ma ko waxee rek gis nañu bari ñëw nañ xool baa ngi dugg si yaa ngi si yaa ngi ñëw délégué yaa ngi ñëw dafa mel ni things are going to the right way. waaw Aliou dafa mel ni rek su ma yeboo ne teel a ngénte bi waaw dafa mel ni bés bu ñu xaar agsi na
jot na tey la waajaay bi yàgg na you know waaye foog naa bés la boo xamante ne képp kuy Gambien war nga mun a puugaroo bési tey jii waaye tamit ñëpp war nañoo mun a bokkay tamit gis ne ànd nañ bokk ci li nga xamante ne mooy jox réew Gambien ndam te ndami réew Gambia mooy gis ne summit bi nekk na summit boo xamante ne successful na so far so good amaguñ ci benn major issues te foog naa loolu rek ndami boppam la comme ni nga ko waxee rek sànqa am na njiiti réew yoo xam ne already ñoom accès nañ te ñu ngi gis ki nga xamante ne mooy njiiti réew Sénégal di président Diomaye Faye moom it accès na si airport fi mu nekk nii te fa xam naa ne am na ñeneen ñu nekk ci yoon it di ñëw Mr Mbodj ngi doon wax sànq rek ne am na ñoo xam ne sax génn nañ doomi réew Gambie yi génn pour teeru gan yi tamit te foog naa loolu dafa rafet ndax ñun loolu lañ xam Gambie réew teranga la te ku ñu xam ñu ci mun a dalal gan kon foog naa bés bu am solo la rawatina ci taarixi Gambie ndax foog naa lii mooy ñetteelu yoon ci suñ taarix di bu Gambie moomee boppam ñu war a dalal gan yi nga xamante ne ay njiiti réew ci lañ bokk ñu bëri yee nii maa ngi fàttaliku ECOWAS 92 bi leen Salado di dalal fii Gambia AU summit bi naka ñunu tamit tey yàlla wërsëgal ñu waat ñu war fi am lu mel noonu rek foog naa bii sax moo ëpp ndax ECOWAS 15 ñoom fukk ak juróomi njiiti réew la AU bi 53 xam nga 54 léegi nag yaa ngi wax 57 kon xam naa ne daal tey doon na bés boo xamante ne bés bu màggal la ci li nga xamante ne mooy diine islam bés bu màggal la ci àdduna rawatina ci taarixi Gambia kon ñëpp a ci war a jàpp. Mr Mbodj. It's very funny. Earlier on the July moom amul experience. Wow, exactly. Now this is funny. 92 nekkuma woon ci dëkk bi dama ko miss. 2006 AU nekkuma woon ci dëkk bi dama ko miss. ñun ñëpp a MB mooy suma force. man anyway foog naa yëpp fekk na ma fi waaye 92 fekk na ma nekkoon xale bu ndaw. waaye experience na AU summit bi. You know amoon naa opportunité bi pour experience ko first hand te lii mooy second experience waaye foog naa li ma gis si bii moom alhamdulilah macha allah. Absolutely. So tey moom isn't it preparatory work bi yëpp jeex na. liñ dee ooyee the leg work. pare nañ resolution si dinañ am the Banjul declaration lan dañ decide di nga am a communiqué resolutions di nga am all sorts waaye tey la njiit yi tey la ñoo am ratify man li ma gën a li stand out li ma seet nii secrètement présidence liñ dee ooyee heads of state yi ñëw dëgg suñ gox gi suñ dëkkandoor yi ñu ngi ñëw xam nga Guinée Bissau président yi ñëw na Sierra Leone suñu relationship ni mel président bi ñëw na Sénégal Diomaye Faye ñëw na Mauritania si mu ngi ñëw perhaps anybody else waaye xëy na tamit lim jegeñ makes it easier so dinaa xala kaayante ñu xala sori even though maybe am nañ seen président si am nañ yeneen soxla li tax mënuñoo ñëw granted waaye it matters a lot si head of state bi ñëwee laajal Barrow he will tell you so fuñ jaar rek ñu ne wax dëgg yàlla nag suñ dëkkandoor yi taxawal nañ ñu trop li ñoo nekk di ñëw ne ent mi loolu it really gladdens me that's fantastic. So Jude soo ko xoolee def mel ni comme ni nga koy yàgg naa delay setbacks and everything mun nañ wax ne loolu yëpp tey mun nañ koo fàtte. non loolu la sax mun nañ koo fàtte tey ndaxte tey ku ñëw fii si conference center bi nga gis lu fi nekk di xew rek dal na xel te kontaante bu rëy la gis nañ ne wax yi bari woon na ŋaañi wante bi bari woon na waaye alhamdulillah finally gis nañ ne day bi it's here te ñu ñëpp a ko bokk comme depuis bu ma ko starté di waxee si njëlbeen bi rek lii nekkut diw moo ko moom kale moo ko moom Gambia moo ko moom suñ ndam la dañ ko war a puugaroo soo foog naa ne daal fu mu nekk nii daal gan yi ñu ngee ñëw mu lu gën a am solo moo nekk suñ néebo si gars yi ñu ngee ñëw ante te gis nañ ne dañ share a lot of things with them in as much as comme Mr Mbodj lu mu ko waxee dëgg la daf doon gën a baax ñu gis njiit yi yëpp ñëw ñu teewu fii waaye loolu du weesu tamit si dëkka ndaxte koo xam ne daal mu ngi jiitu dëkka jiitee dëkka gis nañ ne loolu dafa am responsibilities yu bari yoo xam ne pour bàyyi sa dëkka benn fan ñaari fan dafa nekk loo xam ne daal lu jafe la waaye for the fact that few of them ñoo xam ne daal mun nañoo teewe fii teewe nañ fii loolu lu am solo la at the end of the day tamit the most important thing rek moo nekk ne luñ teg si table bi ndax dinañ ko mun a implement man loolu laa wax ndaxte président bi su fi nekkutee sax am na ay nit yoo xam ne daal gars yi ñu ngi fi already so the most important thing comme Mr Mbodj lu mu ko waxee daal liggéey bi yëpp daal defoon nañ ko
ba pare léegi ñu lu ñoo def rek moo nekk ne ñu ratify some of these resolutions yuñ come up with loolu mu nekk loo xam ne daal dafa am solo torop foog naa ne daal dañ si war a bàyyi xel lu ñoo def ñu implement ko xam naa ne it's not binding comme Mr Mbodj lu mu ko waxee tamit waaye at least whatever we are coming up with ñu ensure ne tamit we implemented implementation part bi daal moo gën a am solo si lii yëpp. am na solo trop waaye tam dinañ gërëm local organising committee bi parce que xam naa ne lii liggéey bu rëy la waaye tam dinañ comment li nga ne moo nekk of course driver si security protocol officer yi xam nga koo fi gis rek mu ngi taxaw liggéey pour mun a gis ne daal turi Gambia daal ku fi ñëw rek soo ñibbee nga dem ak tur bu rafet comme na ko waxee rek am Mr Mbodj démba am nañ fi anti Ami Bojang Siso director of press nga muy ñu teg turu on sanga from Gambia bi ñu waroon a host in 2019 mënuñ ko na host diggante bi ñëw COVID-19 ñëw dëkk adduna bi yëpp taxaw benn place am xaalis sax nekkoon problème waaye yet si nit ñu baax anden si Gambia fu mu toll si yeneen réew yi tax na ba ñu bari mën a ñëw génne seen xaalis ñëw support Gambia comme barki dem ñu koy waxtaanee the role of course the foreign affairs minister comme na koy am na yu bari président lu mën a dem ministre Baye dem moom mooy nekk envoyé bi te fanaa loolu yëpp dafa am solo so Mr Mbodj tey nga imagine President Barrow war a eewu tey suba and then realize finally the day is here, the summit is here. What do you think feeling bi naka la muy mel si moom tey? amoon na benn book bi ñu daan read in the 80s. Yeah. It was called Waiting to Exhale. Yeah. Xam nga yaa ngi tension. Yeah. Lii naka la muy demee waaw. dem ni nga am xew rek yaa ngi jaaxle. Yow lii naka laa koy def nekk ci biir karab xam nga. waaye mun laa woon rek bañ change the crucial period 2016 2017 bañ change xam nga ñu ko waroon a am 2019 waaye ñu ngi doon dem through transition just as Ami Bojang Siso wax démba because of xam nga rek the contingencies the emergency biñ amoon so loolu mu ngi tax ba ñu ngi put loolu in the back of the burner. It took us about 5 years but again when ñu dem all around the world xam nga ñu ko doon host before ñooñu Sénégal very close to us ñoom tam in the past amoon nañ cause pour delay ñoom a couple of times and stuff like that so nga xam ne okay we are not unique in this can sometimes happen it is not usual but this is it we have finally pulled it off def nañ ko tey la mu ngi nii liñ mun a def dinañ ko def xam naa li nga mean by implementation xam nga boobu it takes the whole world it takes the whole group pour loolu xew waaye bii today it's just about Gambia lan laa mun a def ñoo ngeen teral naa leen meeting siñ fa bëggoon a am nañ ko discuss nañ lu am solo agree nañ ci lu am solo ëllëg si biir nag lanay xew well it depends on all of us it always depends on all of us ñun suñ national discussion sa dañ dee wax lii pour implement things work it really depends on all of us nekk the matter of relying on kii or kii moo nekk in charge kii moo nekk in charge and stuff like that so Aliou loolu la ñun liñ mën a def rek nañ ko def te nobody can want to ask for more waaw noonu comme na ko waxee rek tey fii mu ngi mel ni emergency scene yaa ngi gis sirène yi def ni ay ambulance place baa ngi xumba moo tax yaa ngi daw di ñëw maa ngi comme na ko waxee rek even media bi ñu ngi gis ñëpp ay reporters ay journalists ay photographers maa ngi gis ku mel ni ñoom Ousmane Dieng ñëpp ngay ñëw just pour bokk si lii am nga because lii tam records la ay nataal yi videos yi yëpp am nga in the next 100 years yi la ñuy wane pour wane ne at bu Gambia hostoon OIC summit bi Asumana xam nga xewi ñëpp la xewi ñëpp la képp koo xam ne daal am nga loxo ci lii moo xam ne ñi nekk ci wàllum tas xibaar moo xam ndax technicien moo xam ndax yaa ngi gis rek délégués yaa ngi ñëw ñu ngi jël ci yaa ngi gis welcome bienvenue moo nekk welcome in French bienvenue français welcome waaye jël français bàyyi ma arabe arab bi naka la bàyyi ma arab bi naka ko de waaye tafaddal gën eso xam nga welcome naka la dama si jaaraat bàyyi loolu rek xam nga Aliou lii dafa neex boo gëstoo gis sécurité nga gëstu gis ñi nga xamante ne ñooy yëngu sax ci wàllum wér gu yaram gis naa fi ñoom docteur Dia ak teamam nga gis suñ mbokki taskari xibaar yi bàyyi ko fu nekk nag ci àdduna fu nekk ci àdduna la gis naa fi ñu bari ay Al Jazeera gis naa fi médias yu bari tey Gambia xewle Gambia moo dalal àdduna tey looloo xew ndax tey soo ne
soo xoolee réew yi nga xam ne ñoo bokk sax ci OIC 57 dëkk yëpp continent boo dem am nga fa dëkk boo xam ne bokk na ci OIC kon loolu dafa rafet ñun daal fi mu ne ñun ñoo xewle dañ leen dalal gis na summit bi am na ñuy ñaan yàlla mu am ba jeex ci jàmm réew Gambie daal dafa mel nii tey Gambie turam aadana foo xamante ne nii xëj na sax musuñ koo foogee ndax bépp dëkk boo xamante ne sa délégué mu ngi fi wala sa njiiti réew mu ngi fi ñu ngi waxtaanee Gambie tey sa biir réew kon loolu dafa am solo ba pare lii comme li ma doon wax barki démba dafa ñëw si jamono boo xamante ne mu ngi am yu bëri yu nekk di xew ci àdduna am na réew yu bëri yoo xamante ne tey rég-régaa nga fa coow laa nga bëri te loolu bokk na si ñoo waxtaanee ci conférence bii te àdduna bi foo mënti dem ku nekk am na interest ci xew-xew yooyu leen kon tey Gambia àdduna yëpp a ngi ñu bàyyi xel ndax ñun ñoo xewle ñun ñoo oote kon di ñaan rek yëpp jaar ci yoon waaye Aliou ku fi ñëw tey di nga xam ne am na lu xew dëgg la di ñaan yëpp jaar yoon comme ni ma ko waxee si gannaaw rek xanaa di gërëm drivers yi ak seen liggéey bu rafet di leen ñaax rek ñu gën a bàyyi sa xel tam pour listen xam na ne that's the president of the republic président Adama Barrow moo nekk di ñëw noonu yéen a ngi gis convoy am bi moo nekk di ñëw noonu di ñëw si OIC conference center bi comme noonu leen ko nekk di gisee rek President Barrow is now arriving at the conference center. I mean julde aɓe temmeto safono na banko ñatan ko His Excellency President Adama Barrow wolɓe fota kandan OIC la conference center ñin tambeng mbokk ngam ina salan QTV fu nekk ni nga xam ne moo nekk njaatige bi ak boppi let President Adama Barrow moom moo nekk di egg fii ci nga ne moo nekk di OIC conference center xam naa tey su muy dugga si OIC conference center xam naa ne dina feel so proud ne finally mu ngi host the OIC summit. Am I the chairman of the Islamic world? Yeah. Right. In a moment, we start calling the chairman of the OIC. Chairman. Yeah, and then yaa ngi gis building boobu noonu mu nekk magnificent building bi nga xam ne China si China ñooñu ko jox of course $50 million US dollar grant bi nga xam ne China moo ko may Gambia te lii dafa rafet franchement. mooy li ma wax Aliou xam nga ñun réew Gambia ku ñu xam si taarix Gambia dafa yaakaar nekk réew boo xamante ne soo ñëwee ci wàllum àdduna nga wax diplomatie nga wax jokkalante nit ñi gis ne saxal nañ jàmm loolu dafa yàgg ci taarixi Gambia sànq rek Mr Mbojang doon wax ci suñ jiiti réew yi nga xamante ne dañ leen naw lool ci àdduna si mel ni Saa Dawda xam nañ ne moom moo ñu njëkk a yóbbu OIC ne Gambia war naa mun a bokk OIC amul ci loola jamono bi nga xamante ne am na benn fitna bu mag bu jógoon ci Middle East bi jamono booba gars yi jël ko dénk ko li nga xam ne mooy comité bi yor wala bi seetoo wàllum jàmm saxal jàmm mooy di peace committee ñu jël ko jagleel ko ki nga xamante ne moo di Saa Dawda war koo jiite di dox ay negotiations di gis ne saxal na jàmm ci biir réew yi nga xam ne ñoo ne ci àdduna loolu rek ndam la ci Gambia dafa yàgg si suñ taarix well Ansumana comme no ko gisee rek kooku moo nekk président Barrow ersina mu ngi ñëw di wàcca si motam bi di xam naa waaw exactly waaw Minister of Justice Dawda A Jallow moo ko receive noonu président Barrow mu ngi dugga si fi nga ne man ka di OIC summit bi xam naa moom tam dafa bëgg a jël nataal parce que waaw loolu la mu ngi jël nataal moom tam bienvenue OIC summit Banjul président Barrow dugga si na si hall bi comme ni nga ko waxee rek xam nga ne ku fi ñëw moo la war a welcome definitely moo tax mu xaar leen waaw dafa rafet tey Gambia xewle waaw kon moom mi nga xam ne mooy te yàlla moom la dénk réew mi foog naa tey su dee am na ko proud moom moo si gën a proud mooy li ma wax rek lii tey du bési Kanafar Fund tey bési Gambia la Gambia moo xewle te foog naa fu waay mu nekk ci réew mi dañ ko dee wax sax even mën ngaa dem si kër sax nga fekk jabar bi ak jëkkër jibóowuñ waaye suñu amee gan rek dañ dee nekk benn ahankay tey moom li nga wax nii tey fu waay munti nekk si réew mi kaatom bokkoy na kenn ku nekk kuy Gambien war ngaa mun a gis sa bopp ci event tey bi te war ngaa mun a ñaan yëpp jaar ci yoon ndax bu Gambia amee ndam yow yaa am ndam maa ngi doon wax ci taarixi Gambia Aliou Saa Dawda dafa am lim liggéeyal Gambia yàlla def for the first time bi ñëw host OIC ñun Gambia bi ñu amee opportunité bi ñu ko def si centre bu rafet bii nga xamante ne moom lañ ko tuddee kon xam nga dafa mel ni dañ delloowaat rek cër bi ki nga xamante ne daf ko yelloo waaye amuñ ci 92 maa ngi doon wax ne dalal na fi ECOWAS 2006
ñu am fi AU summit kon Gambia ñun yàlla daf ñu wërsëgal dafa am lu ñu yàlla wërsëgal waaye lan moo ñu ko may jàmm bi nga xam ne la réew mi am dal bi nga xam ne la Gambia nii dal kon nañ fexe loolu mu gën a sax suñu biir gën koo continuer ku xam Gambia xam ne dëkki diine la dëkki aada la dëkki cosaan la waaye li ci gën a ëpp solo mooy dëkki jàmm la kon nañ fexe loolu mu gën a law gën a sax ndax loolu moo ñu nekk di may li ñoo am ni yëpp Gambia boo tey soo doon gestu soo doon def gestu tey ci réew yi ne ci biir OIC am soo ne ñun bokk nañ ci réew yu gën a ndaw ci biir OIC waaye lan moo ñu mais parce que si Modou tam onda moom la Gambia won the bid pour host OIC summit bi comme no ko waxee rek soo xam naa ne tey doomi réew yu bari nañ génn si am nga nekkul jos ay Gambians xam naa ne Sénégal si dinañ génn si pour welcome Diomaye dinañ am Mauritanie nga dinañ génn pour welcome seen président waaye lii lu mu laa woon rek lii yëfi Afrique la tey Gambia ñoo nekk di host on behalf of the African bloc dafa naa Afrique képp African foo mënta nekk rek war ngaa mën a fii prane tey ñun ñu ngi host OIC summit loolu moo tax nga gis président Embalo ñëw président Mada Bio ñëw nga gis président Diomaye Faye ñëw ak yeneen président yi nga xam ne ñoo ne ci biir Afrique soo gisee ñu ñëw spécial ñi nekk ci West Africa région bi dara waralu ko lu mooy dañ ci gis seen bopp dañ fii ne ñoom ñoo xewle ñoom ñoo oote kon bés la pour Afrique yi Gambia moom fii ñoo leen dalal tey waaye dañ ko nekk di hosti tamit ci tuuri Afrique kon moo tax ma ne bés bu am solo la ci history Gambia kon ñun ñëpp tey well Asmana yaa ngi gis loolu yëpp ay journaliste la taskati xibaar ñoo xam ne ñëw nañ the attendance is good. Those are all media professionals from across the world who are all here in the country. I mean, to cover and report. Exactly. Waaw xam naa gars yi jógee fooñi yooyu noonu ay campagne xam naa ñëpp ñëw nañ joolaay xam naa dañ bugg a parti nag nañ remind rek Aliou tey du bés yi xam nañ ne dañ bugg a feature ak yooyu noonu ñoo nekk si biti ñoo nekk si biti waaye lii dafa am solo xam nga because lii nag dafa mën a jaay dëkk bi parce que journaliste nga xam ne ñu ngee ñëw ñu ngee xool am nga lépp luñ fi gis dañ koo report soo moo tax bi seen bot ñu waxoon rek am nga ñun yëpp ñu jaral suñu xel daal ñu meso ne képp ku fi ñëw rek you feel at home ba xam nga soo ñibbee rek di nga mën a jox a good report nga mën a wax lu baax si Gambia comme na ne ko nekk ñoo yëpp ay taskat xibaar lañ ñoo xam ne jóge nañ fu nekk si àdduna bi ay Al Jazeera journaliste yi bari ñëw nañ fii pour ko wal nga ne mooy ko OIC summit bi Aliou balaa Mr Mbodj ñi ñëw dafa am loo wax léegi te foog naa baax nañu fàttaliwaat suñu boppa kaddu yi nga xam ne vice président bi garal na ko barki démb ci investment forum bi ndax wax na ne Gambia ngay invite képp koo xamante ne investor nga te nga nekk ci OIC member states. Well, Ansumana and loolu moo nekk ay flags yi xam nga dëkk bi nag am nga sa flags yooyu nag ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk members of the OIC bi ñoom waa ca xameekaay yooyu moo nekk flags yi ngeen nekk di gis noonu gis ngeen ko sun gars yi ñu ngi def liggéey bu rafet loolu moo nekk members of the OIC nga xam ne ay lu dem ba 57 countries ñoo form li nga xam ne moo nekk OIC bi waaye am na yeneen dëkk yoo xam ne itam ay observer countries lañ dëkk yu mel ni ay Russia ay Bosnia ay Thailand ay Central African Republic ñoo ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ne yaa ngi gis loolu moo nekk flag yi Gambia bi fine high there ak flag yi nga xam ne moo nekk OIC bi yooyu ngeen nekk di gis li nga xam ne moo nekk fii ci OIC conference centre bi fii ci Bijilo. waaw maa ngi la wax ne rek vice président bi mu ne mu ngi oo képp koo xam ne investor nga te kuy jënd ne li maa jaay daf ko wóor jar na ko óor na pour nga def fa sa alal kon ñun nañ fexe gis ne summit bi successful ndax loolu bokk na si luy jaay Gambia te bu jaayee Gambia njëriñ ñëpp la Mr Mbodj. waaw loolu la parce que li nga xam ne dafa am solo comme pour wan la rek de interest bu Gambian si am si summit bi even Gambian si ñoo xam ne ñu ngi outside of the country sax ñu ngi follow online nga maa ngi gis ñu mel ni ñoom Mola Kambi ñi nga xam ne nekkul ci réew mi waaye ñëpp ñu ngi follow pour mun a xam what is happening back home so lii moo laa woon rek Gambian te ak fu mu munta nekk the first thing he or she sees is your country and foo munta nekk you are always proud of your country and that's why ñoom ñu bari tey ñu ngi follow online pour mun a xam what is happening yes am nga comme ma ko dee wax rek ku si nekk di nga am sa idea but at the end of the day deep down you feel somehow proud ne at this stage sa dëkk mu ngi host summit bi dafa naa lii li muy wane moo nekk li nga ne Mr Mbodj rek tey Gambia moo xewle absolutely waaye am na luñ fi wax early on lu am solo ba pare ñu ngi show the flags nga so yaa ngi ne continent bu nekk am nga representation within
léegi ñu ngi gis suñ 57 flags there, you know, counting ko why moom la. Then you begin to wonder, lan mooy the identity of the OIC? I think ne loolu dafa very important. daa ngi su ma dee waxtaan ak nit ñi sakatuma fan yi ñoom daal ñu ngi jéem a emphasize a lot more of naar yi. Wow. It was very interesting. waaye ma ne leen wow, this is interesting. ñun duñ naar waaye ñu ngi ko host. Yeah. How do you explain that within your scheme? Then, okay, you move on from Lolo. So it's not ethnic. It's not an Arab thing. It's not like the Arab League. Exactly. Which is a different organization formed in 1945. Then you move on to, well, we get to the Organization of Islamic Cooperation. Well, yet, nga hold the kay, nga gis ne, am nga yu xam ne sax nekkuñ majority Muslim countries. Yeah. Nga gis ne tamit outgrown a Lolo. It's much bigger than that. Then you begin to realize that it's really a political, cultural, social, economic, it's a really complex identity and encompassing everybody. You see, I think that was one of the reasons the Organization of Islamic Conference. In 2011, they changed it to Organization of Islamic Cooperation. So Mumta Mungdon evolved. So it is important you have one façon identity, moi the OIC. Mungi emerge, hanga 69 and 70s, period bo hamne, yang don am a lot more of India or South-South organizations, corporations. Chilang start to emerge. You independent 65, so many India oil today, countries in the South, the formerly colonized countries, you together, form a body, pull muna respond to a world order that is so rigged against you. So we understand OIC within that complex context, more political really than Arab, ethnic, or religious. It has really gone beyond that, even though its values, this is really the key, the values are based in the teachings, in the values of Islam. That is really what the OIC is. Thank you very much, Mr. Mboch. Well, viewers, if you're just tuning in, you're watching QTV, the Gambia's premier private TV station, and we are broadcasting live from the OIC Conference Center here in Bigilo and also from the Banjul International Airport. It is just it is approaching 9:30 a.m. here in the Gambia on a sunny Saturday morning here in the Gambia, and like I said, the Gambia is hosting the 15th OIC summit here in Banjul, and so far, I mean, we can confirm the arrival of several leaders, including the president of Guinea-Bissau, Umar Sissoco Embalo, the president of Djibouti, Umar. Here in Banjul, and so far, I mean, we can confirm the arrival of several leaders, including the president of Guinea-Bissau, Umar Sissoco Embalo, the president of Djibouti, Umar Ismail Gele, of course, the president of Kazakhstan in the Russia region, who was actually received yesterday by even the ambassador, their consular in the country, Lamin Manga, was at the airport to receive him at the Banjul International Airport. We also confirmed the arrival of President Mada Bio of Sierra Leone. Of course, Yasin Tata, who is the president of the Turkish Republic of Northern Cyprus, the vice president of Cote d'Ivoire is in country, the prime minister of Algeria, and we have delegations from several other countries. The president of Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, has also arrived in the country. And as you are seeing on your screens, I mean, delegates are arriving one by one at the conference center here in Bigilo, where any moment from now we are going to witness the formal opening ceremony here at the conference center. And from there, President Barrow is going to assume the chairmanship of the OIC for the next 3 years. Already we know our own Gambian Minister of Foreign Affairs, Dr. Mamadou Tangara, is now the chair of the Council of Foreign Ministers. And then, of course, Lang Biabo, who is the permanent secretary at the Ministry of Foreign Affairs, I understand, is going to chair the senior government officials and ambassadorial body. So it's quite important. So that's what's happening here at the Sadauda Kairaba Jawara Conference Center. And like we told you, the theme of this year's summit is enhancing unity and solidarity through
of the agenda of this summit is the ongoing war on Gaza between Palestine and Israel, where over 30,000 people have died so far, just from 7 October to date, and thousands have been displaced, others have been injured, and over 100 journalists have also lost their lives, and even some 8 workers equally have lost their life in this war. So the issue of Palestine is going to top the agenda of this summit, but equally other issues that are affecting the Ummah are things that this summit will discuss. We know there are so many issues happening within most of the OIC member countries, such as in Sudan. I mean, 1 year on, the war is still ongoing in Sudan. I mean, of course, Somalia equally, there are some issues. And yesterday you heard from our doyen, Mr. Moore, talking about other issues that the OIC could intervene in terms of humanitarian crisis, where we have famine and all those stuff, areas that the OIC, can intervene to support Mr. Moore. But the issue of Palestine is really going to be the top of the agenda of this summit, Mr. Moore. Oh, absolutely. That was why the OIC was formed. It's actually always been at the It top. has always been at the top. But current situation now really demonstrates the limitations of what the OIC can do. Given, we are in the middle of a bloodbath, and that's really what we must call it. There's a bloodbath going on in Palestine. But this so-called Muslim UN really is powerless to do much. So this is what we've seen, really, to be quite honest, with the OIC over the years. Politically, it's made gains in other areas, but politically, from Bosnia, Kosovo. Yeah. So we've had over the years so many massacres of Muslims, or Muslims going through acute, serious crisis, but this body really cannot do much to help in that. It can be a moral voice, keep on talking about it, advocating for your rights, trying to make sure that it remains on the international agenda and all the rest of it. But really, people in crisis, the immediate practical need is not there. It cannot really provide it. So we've got to understand that. So what next? It just happened to be the case that, hosting it at a period when this is going on. There's been an escalation of violence in Palestine. It only started 2023, October 7th. So this is it. How would this new escalation, as it were, how would it see in the language? How would it reflect in the language they're going to use? What would the Palestine resolution look like? About ceasefire would be, for instance, have the word ceasefire. I suspect that we might. Yeah. See? So this is it. How would the current emergency in Palestine, how would it reflect in the resolution, and then perhaps even in the practice? What do we do next? And Mr. Boy, just a different conference center we are saying today. This is different from what used to happen at the main plenary hall, and that's where the heads of states are going to have the main summit today. Absolutely. Come on, we've been moving on. It's slow, but we have not been stagnant. So when we open the Mr. Mboj, another flight is just landing at the Banjul International Airport. We will try to confirm who is on this flight, which has just landed at the Banjul International Airport. And so it's one of the leaders who is expected. I don't know whether that's Mauritania or another president, but we will try to establish those details as we progress on this discussion. Those are live images from the Banjul International Airport. Badi ngon nyintemen to kulunti do fanal afente ajita Banjul International Airport ba confirm la ka long Jimalum actually is ñim flato kono be confirm la at mela inshallah mbok nga me nang saran QTV fu mu nekk ni amna benen flight bu land fale ca Banjul International Airport ci si waxtu bi tollu ni dinañ jema find out kan ci njiiti rew yi mo nekk ci flight bobu non inshallah te dina jox xibar si fana bobu non Mr. Mbodj. Oh, Ansma, you want to come in here? Yeah, I think Mr. Mbodj
really couldn't have said it any better. The OIC, I mean, we all know, over the years has really made significant gains in other areas. But politically, I have since we started our daily broadcast on the summit, been talking about how they do have a consensus on what they think should actually be done, but the approach has always been the problem as to what approach they should take. That is where I think they differ politically. But also you have to also understand that looking at the geopolitical situation as well, it plays a lot, and I think it's having a bearing on the effectiveness of the OIC as an organization when it comes to implementing some of these resolutions. And also not just the OIC, even UN, Yeah. that's really affecting the implementation. Looking at the geopolitical situation as well, it plays a lot, and I think it's having a bearing on the effectiveness of the OIC as an organization when it comes to as anything else, and still it is a group. It gives us a platform to make the case, as it were, for our common interest. So in that sense, it is a highly valuable thing. We simply cannot judge it by whether they've succeeded in Palestine or not, even though, yes, that was the motivating, the catalytic experience that led to it. But the very fact that it's been evolving, taking on a broader range of interest, that should tell you that really it has come to be bigger than its initial beginning. So it's got a whole range of stuff. So my judgment must be slightly subtler than really judging them on what's happening in Palestine. Yeah. Jude, what are your views on this? Yeah, obviously, like Ansumana and Mr. Moj mentioned earlier on, for me, I really think that this is not just about the Muslim Ummah or the Muslim world. It has to do with everybody. It's a collective responsibility, because we cannot achieve the sustainable development goals if, that the Muslim world is confronted with conflict and all of that. So I think it's a shared goal, for everybody. I think the pursuit for peace, it's the responsibility of everybody, be it the UN, be it the OIC, be it any other organization. I think that the goal is just the same thing. The objective is the same thing. But how do we achieve this? That is where the problem lies. Like Mr. Mboch mentioned earlier on, we are divided in terms of, on our objective, on our pursuit for peace, because what might interest a particular country might not interest the other one. It has to do with the geographical location of the various countries. So it's difficult, really. It needs concerted efforts. It needs people to come together to have one objective and to be able to actually, make this dream a realization, without which it's not just the OIC, it's not unique to the OIC. This challenge, it's not unique to them. Even the UN, they've been struggling. We have seen their sessions and all of that, and even we've seen other countries coming on board saying that, they should dissolve the UN Security Council because they feel that their purpose have been defeated. So it's not unique to the OIC, but I am sure that with dialogue, these things will be able to, be solved, and we can have peace once more, and then we can be able to achieve the sustainable development goals that we have all been yearning for. And Mr. Mboch, how do you think, the next chair, in this case President Barrow,
can use the theme of this summit to advance his intentions or his plans as chair of the OIC? Fantastic. That's exactly what the issue is. Yeah. We were talking about Sadauda. Sadauda's motif, if we can call it that, was Afro-Arab cooperation. Because there was really this sort of divide between the Africans within the group and the Arabs. These were the political concerns of the time. So now, with us, Barra now as chairman, our theme that we have selected, enhancing with unity and solidarity through dialogue and sustainable development. So for me, I think that with Barra's 3 years, we must focus, I've been saying this, on this idea of the sustainable development aspect. For a long time, these organizations, including the AU and others, I felt that the political imperative really outweighed the economics, the more developmental aspects. But we are also realizing, that without the economic base, you are never going to get the political voice. So I hope that Barra would leverage this towards the more sustainable development aspect. How do we get investors to come and invest in this? How do we put in touch, as it were, businesses within the OIC, intra-group trade, as it were. So I want the more economic developmental aspects emphasized more, and I think that would be successful. And perhaps that is the plan. That is why they put it in there. I remember, was it the last OIC in Saudi Arabia? Yeah. What was it? Hand in hand for the future. Yeah. Which got more of a political slant to it, or peace, hand in hand and stuff like that, than the actual sustainable development. So maybe we have recognized that for us, our priority is development. Let us emphasize that aspect. And Sumana? Yeah, I mean, you also have to, I think... Ansumana def many delegates yaa ngi ñëw ba léegi yaa ngi gis Paul conférence de Banjul baa ngi busy ba léegi nit yaa ngi dugg rek nit yaa ngi ñëw. This is great. Waaw Aliou nit ñi moom xam naa fii ba balaa ñu ne xëy na benn waxtu dañoo nekk di ñëw rek. Fii balaa kon sommet bi di start officially because am na njiitu réew yoo xam ne ba tey accès guñ. waaw agsi na kooku dafa mel ne Mauritanie la suma maa ngi gis flag yi Mauritanie bi. waaw Mauritanie kooku moo nekk président Mahamadou Ouni président of Mauritania moom moo agsi noonu maa ngi gis flag yi Mauritanie bi si flag bi Gazouani moom tam agsi na fale ca Banjul International Airport. Well, viewers, if you're just tuning in, you're watching QTV, the Gambia's first private TV station, and those are live images from the Banjul International Airport. West Banjul International Airport, léegi ni ñëw pour fekkee li nga xam ne moo nekk OIC summit bi fii ci Banjul. Mbaɗigol ñin temmen toon sa fo Mauritania la président o e ka Mohamed Ould Ghazouani ate fanan aptana ñin temmen to Banjul International Airport pour kana ke kamaɓe ñin OIC summit mena ko wala ñin takela Gambia jam musidɗo ɗo joni mo ganduɗa ko on woni président Mauritania wiyeteɗo Mohamed Ould Ghazouani on kadi o hewti joni ni toto Banjul International Airport o ari pour tawede ganduɗa ɗum woni OIC summit ɗo ɗo Banjul honno gonɗo yirɗon ni rek yimɓe ɓe hajjude ɓe ara ɗo summit OIC ɗon pour tawe ganduɗa ko ɗum woni summit o Ansumana, you are saying the convoys are coming thick and fast. The place is so busy. I mean, Ansumana. Yeah, because the heads of, also has arrived and the heads of states, I understand, have also started arriving here at the conference center. Yeah. So, I mean, perhaps, very soon, we would have most of them, within the conference center here. And hopefully the summit will start. But I just wanted to say that it's beautiful how you have this historical link between what Sadauda used to advocate for and the theme for this year's summit in Banjul. Especially where they emphasize on solidarity and unity. We had a president who was a champion of peace, who was always advocating for peace, for cooperation, between people of different backgrounds. And now to have us hosting the OIC, which he pioneered, us joining under this
theme that also It's really advocates apt, yeah. for unity. I mean, for me, it's just beautiful. Mr. Bojo, this is just beautiful. Yeah, so yeah, that concept of the Afro-Arab cooperation, Yes. as it were, it just tells you that this is really what the imperative, the priority of the country is. Yeah. He was quite prescient then. You see, knowing that you have a small country, you don't have any natural resources. You know, our neighbors have been coming around, you know, Sierra Leone, they've got so many natural resources and others. You don't have anything. So what can you leverage? Yeah. So you have to, for instance, invent tourism. Tourism was invented. It wasn't always there. You see, now look at it, how much it contributes to our GDP. Yeah. So it's just a matter of understanding your strengths and your weaknesses. You are so small, you don't have much. So what do you rely on? Cooperation, collaboration, solidarity. You don't want war. You don't want to divide people. You will lose. Sure. I'm too small, you know what I mean? So I have to be in league with others that will give me strength. Just like the broom, isn't it? There's a proverb around the broom. All these little sticks, put them together, you make them strong. Mr. Mboj, that is President Mohamed Ul Ghazouani. They are being received by the Vice President Mohamed B.S. Jallow. He has just arrived at the Banjul International Airport, telling him, "Bienvenue, welcome to Banjul, marhaban, Mohamed Ul Ghazouani." Marhaban Mohamed Ul Ghazouani, President of Mauritania, welcome to the Gambia. Moom egsi na fi nga ne moo nekk airport bi gis na ne Vice President Mohamed B.S. Jallow moo ko dem pour te xam na ne président mënul faa nekk pour welcome ñi yëpp Mr. Mboj show sabi bu mel nii dafa am lu ma bàyyi xel tey. waaw Vice President mu ngi airport di receive président yuy ñëw waaye ministre yi ñoom ñoo nekk fii di receive gan yi ko accès fii ñoom ñoo laa dalal ba pare osala si biir kon dafa mel ni tey amul kenn koo xam ne yaa ngi toog sa kër yaa ngi toog non imagine la ministre sax ñu ngi osa nit ñi si biir gan yi kon moo laa woon rek ne kenn ku nekk si ñun am nga rôle booy play ñun niñ fi toogee di ci wax di ko feeñal adduna bi yëpp di ko gis sécurité bi tamit ñu ngi bis yi driver yi fële lii dafa rafet te foog naa ku xool lii di nga xam ne tey Gambia di nga xewle na Mr. Mbodj ñu ngi doon wax ci Saa Dawda lim naan advocate ak team bi nga xamante ne mooy bàkkantali summit bi ren ñuy wax ci affaire yi bennoo saxal jàmm Saa Dawda doon dox si jàmm loolu taxoon mu dugal ñu ci OIC tey ñu am OIC ci conférence bi nga xam ne moom lañ ko tuddee historically dafa am lu rafet loo xamante ne moo nekk di si tey bii. the resonance. ba pare mu ngi xew against a background of a world boo xam ne mu ngi. waaw Mr. Mbodj xam naa ne we'll just go to the airport ñu déglu national anthem bi si airport bi.
You are still watching QTV, the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting live from the OIC Conference Center here in Bigilo, and of course from the Banjul International Airport, where heads of state are still arriving for the 15th OIC Summit here in the Gambia. Mr. Mbodj, gis ngeen loolu rek ak nga mo ka président Mauritania Mohamed Ould Ghazouani egsi na léegi, and then xam naa ne su fa jógee xam naa dafa dem hotelam mu relax wala mu ñëw fii straight, we are not sure loolu xam naa protocole si ñoom ñoo responsible loolu noonu. waaye biñ jëlee gis ne maa ngi dégg yaa ngi doon ne is high time ñu dellu si big man league bi, big clubs league bi, waaw big league bi mel ni léegi ñu ngay dellu si big league bi c'est que ñun moom ñun bañoo yaroo sakatuma gox gi really foofu la niñ doon xoolee Gambien afterwards dafa drop afterwards li ñu xamee rek mooy dictatorship and xam nga suñ der dafa xala ñaaw waaye before su ñëwee to education nit ñi daan xoolee it was quite high bu ñëwee to governance, the quality of civil servants, so we all know that. So moom laa miin ba tey looking at this, yeah, it's high time we go back to the big league. Xam nga, the respect. Xam nga, size matters. Yes, people say that. Waaye tamit mun nga Sir Dawda's period dëkk bi gënutoon a mag de xam nga so moo ñu jox that authority as li gars yi day wax nekk président du la jox anything prestige yow sa prestige ni ko dee yóbbu ci position bi du la koy jox yow yaa koo jox right now gars ñu ngi inspect guard of honor bi yaa ngi gis vice président bi ak Mauritania sa président Mohamed Ould Ghazouani ñu ngi inspect the guard of honor there. The form. Yes, yow yaay jox sa bopp fayda. Let's just put it that way. It doesn't matter how big or how small you are. Yow yaa day jox sa bopp fayda, and yeah, li am na lu moo demonstrate. Xam nga pour ñu jox ñu ko pour ñu host ko am na lu mu wax about us, and yes, granted that it happened during Jammeh's time. President but Imbalo fine. agsi na mu ngi noonu. waaw loolu moo nekk président Imbalo moom agsi na fii ci OIC Conference Center bi président Barrow mu ngi ko receive. Well, that's the president of Guinea-Bissau, Umar Seko Imbalo. He has already arrived at the conference center here, and he is being received by his host and counterpart, President Adama Barrow. And I said, any moment from now, other leaders as well will follow. I mean, so that's what's happening here at the conference center. There you have President Barrow and his counterpart, Umar Seko Imbalo of Guinea-Bissau. They are walking into the conference center. Mr. Mbodj, Imbalo moom egsi na si hall bi already moom gis ngeen ko moom ak président Barrow bu mu àggee ko moom moo ko receive welcome ko si conference hall bi Ansumana Julde mu nekk ni Imbalo moom egsi na. waaw xam nga Bissau na ma bàyyi Julde réew xam nga Bissau dafa jege Gambie. te Imbalo bi dema moo njëkk a egsi. waaw xam nga bi mu wiinee élection Gambie la njëkk a ñëw moom dafa romba réew yëpp ñëw Gambie njëkk te ci président Barrow la ñëw wane ne président Barrow moom dafa ne magam la dafa ñëw woon ko rek ne diggante bi nga xam ne moo ne ci ñaari réew yi dafa dina taxaw gis ne loolu gën na ko dëgëral tey gis nañ tamit démba moom moo njëkk a egsi mu ngi ne egsi na président Barrow moo ko ñëw receive kon loolu tamit dafa rafet. waaye soo ko xoolee sax even di coopération bi Mr. Mbodj even riders yi yaa ngi gis ay riders yoo xam ne Sénégal lañ jógee ñu ngi gis even Mauritania sax waaw Mauritania sax dañu assist ak ay moto. lii lan la wane in terms of the cooperation within the sub region ñu ngay gis Sénégal ñu ngay ñëw di support in with motorbikes and of course gis nañ Mauritania ñoom tam assist nañ with ay moto tam lii lan la wane. léegi suñ region bi dañ déggoo soo xoolee suñ history amoon na time boo xam ne ñi léegi mel ni déggoo amut soo léegi mu ngi laa wane suñ region gi dafa déggoo
So yaa ngi gis this democratic wave, that's also really part of it. Moo tax dañ lay just liñ ko dee waxee frown upon any military intervention. So there's usually common living consensus and usually agreement on so much. ñu nekk a ngi push towards democracy, and we've had a good relationship over the years. Let's be honest, ñun Gambia moom, be it Mauritania, we've had a good relationship with Mauritania for forever. Senegal léegi-léegi once in a while as part. Guinea-Bissau, wonderful relationship. Am na ma ñaata tamit ñaata Guinea-Bissau Guineans I've been to Bissau and Mauritania, and then I've seen the Gambian community there. all over the place. That's it. For example, in Mauritania, dañ fa am school sax, Gambian school. So loolu mu ngi laa wane dëkk yi nekk su wala sof bi jëm comme ça Mauritania, Sénégal, Gambia, Guinée-Bissau dañ nekk dëkk yoo xam ne we share a lot in common. moo tax even soo demee Bissau sax Gambia si dañ fa overlap bari. so bari trop ay mbokk lañ. ay mbokk lañ waaw ay mbokk lañ. li isi division bi mooy colonial politics. Colonial politics moo really isi division gi waaye fii it was flexible. dañoo dee wax porous borders. But no, that's the only way it can be with human beings. So nit ñi dañ daan move about. So we really the same people separated by politics. I don't know. Yeah, I mean. Déggoo bu ñu nekk di gis Sénégal di ñëw di jéem a dooleel Gambia. I mean gis nañ Mauritanie ñëw dooleel Gambia. am nga rek sa dëkkandoo su xewlee moom. am nga even bi am na bii sa dëkkandoo su xewlee moom ku si nekk da ngaa ñëw jéem a noo koy dimbale. doo mun a am yëpp tam. parce que amul koo xam ne am nga yëpp waaye gis na ne even riders gis na riders yoo xam ne Sénégal lañ jógee waaye ngeen liggéey ak seen Gambians yi yeneen riders ak Gambians yaa fa nekk and they trying to make everything work out well comme ni ñu ko waxee rek I mean yes Gambia ñoo nekk di host summit bi nii but Gambia is doing this on behalf of the African bloc. li xew mooy Aliou Africa si boppam rawatina West Africa moo mënut a afford summit bi mu am ay flaws wala mu fail because su failee xëy na dëgg la Gambia moo ko host waaye African bloc bi lañ ko nekk di defal si tuuri Africa lañ ko nekk di defee so moo tax it's no surprise ne gis nga Sénégal Guinée Mauritanie ñëpp ñoo jël seen alal dugal ko si ak seen nit ñi seen boppa du si moto yi du si rider yi du si even personnel te foog naa loolu li moo wone rek mooy ne lii suñ bos la te fu mu jaar mu sotti ñëpp ñoo si war a jàpp dafa rafet waaye bis tam boo wane lu am solo mooy bennoo biñ nekk di gis ci Afrique rawatina soppi bi duñ daan am loolu because li nga xamoon mooy dëkk yi bëri woon na division bi différence bi fële loolu yëpp bëri woon na fa waaye yàlla dimbala nañu ba nga xam ne jamono dox na ñu yóbbu agsi foo xamante ne jamono ji suñ xoolal bu président Embalo agsi naka la doon liggantee ak président Barrow nga seet vice président bi moo receive président Faye ci airport bi moo receive président bu Mauritanie ci airport bi yaa ngi gis ñoom it neen seen interactions it tells you ne déggoo mu ngi fa te ñun Afrique loolu lañ soxla soo gisee yeneen réew yi raw ñu ak yeneen continent yi lu si mel ni Europe bi ak Amérique bi ak Asia bi because ñàkk a déggoo bi mooy problème bi waaye léegi ñu ngi gis ne loolu ngay change and maa ngi ñaan rek loolu tamit mu continuer gën a law especially across the entire continent ndax xam nañ ne Afrique dañ dee ñun tey soo xoolee ci wàllum population ñun ñoo ëppa ñi continent si yëpp nga ñëw ci wàllum resources am ñun ñoo ëppale ñëpp waaye ñoo gën a néew doole am li ko waral mooy duut fitna waaye ñàkk a déggoo waaye tey suñu amul situation boo xam ne Afrique yëpp juboo nañ ñekk a benn lu bëri dafaa yomba ak ñun te fu mu jaar àdduna déglu ñu soo gisee léeg-léeg sax africains yi dinañ dem ci global platform si du ñoo déggoo kii waxee ni kii waxee na leen ñàkk a déggoo tax waaye suñ leen wax ci benn kàddu rek te déggoo nekk fa lu bëri la doon yomb africain te suñ continent dina doon gën a sori in terms of development kon lii foog naa we should be able to build on this mu nekk luy continuer yàlla dimbali nañu tey Gambia Sénégal Gambia Guinée Gambia Mauritania Gambia Sierra Leone Gambia Bissau relationship bi mu ngi gën a strong. Well, Ansumana, there's another flight now landing at the Banjul International Airport. I mean, at the moment, this is going to be another president also arriving at the Banjul International Airport. The airport is very busy today. I mean, the airport hasn't been this busy for a long time, but then, I mean, it is because of the OIC summit that the airport is quite busy.
from yesterday to today mbokk nga mi nag seetaan QTV mu nekk ne mën nañu wax ne am na beneen flight bu laan fale ca Banjul International Airport am naa ne dinañ jéem a confirm rek kan si njiiti réew yi moo nekk si flight boobu nag bi nga xam ne laan na léegi nii fale ca Banjul International Airport bari ngol ñin temento kulta do fanan jite nan Banjul International Airport mba tele ka confirm jumalum actually abagi kono ne bo wokki baro fanan natale asmana def mel ni airport bi tey mu ngi busy Gambia si boppam moo busy tey Aliou waaye lii dafa rafet président yaa ngi jógee ko fu nekk ci àdduna am na ñoo xamante ne tamit na nekkuñ président waaye président yaa leen fi ebal special envoy yaa ngi fi foreign ministers yaa ngi fi prime ministers yaa ngi fi Aliou tey Gambia dafa dalal àdduna te bési taarix la ndax summit bi mooy li ma wax dafa ñu si jamono boo xamante ne attention baa ngi bëri lool ci yenn réew ci àdduna te réew yooyu confirm rek kan si njiiti réew yi moo nekk si flight boobu nag bi nga xam ne laan na léegi nii fale ca Banjul International Airport bari ngol ñin temento kulta do fanan jite nan Banjul International Airport mba tele ka confirm jumalum actually abagi kono ne bo wokki baro fanan natale asmana def mel ni airport bi tey mu ngi busy Gambia si boppam moo busy tey Aliou waaye lii dafa rafet président yaa ngi jógee ko fu nekk ci àdduna am na ñoo xamante ne tamit na nekkuñ président waaye président yaa leen fi ebal special envoy yaa ngi fi foreign ministers yaa ngi fi prime ministers yaa ngi fi Aliou tey Gambia dafa dalal àdduna te bési taarix la ndax summit bi mooy li ma wax dafa ñu si jamono boo xamante ne attention baa ngi bëri lool ci yenn réew ci àdduna te réew yooyu leen li ci ëpp réew jullit la lii tax ñu sos OIC bi si boppam région boobu area boobu ba tey fitna nga fa ni ñoo waxee nii fitna bu mag mu ngi fa kon lii dafa ñëw si jamono boo xam ne àdduna yëpp mu ngi bàyyi xel te jamono ji because of lii xew biir Israël ak Palestine diggante boobu leen dina bokk si lii tax àdduna gën a bàyyi xel summit bii lan la OIC bi di wax. well kooku dafa mel ni di président of the ECOWAS commission Dr Oumar Alieu Touré moom tam mu ngi noonu di dugg si fii ci conference center bi moom tam ñëw fekkee li nga xam ne moo nekk summit bi just démba gis nañ ne gars ñu ngi am that bilateral ak minister of communication ak digital economy signing a grand agreement of $180,000 equivalent to like Gulde said, Gulde covered the ceremony $12 million is to support the ongoing digitalization. Mr. Mbodj tey comme Asman nu ko waxee rek tey si boppam Gambia dafa moo busy tey. Yes, but I have got tamit OIC dafa am cooperative relationships with all these international bodies, AU, EU, UN, and all over the place as it should. Oh, absolutely. We know that this is what we expect. Therefore, beehive, it's a beehive full of activity. Airport, it would have been more surprising if it hadn't been. So, bangane, hey, airport bangi busy, man. I hope so. What else they expect? Most of them tell on your accent. I'm not load on earlier. So about coming together. Young don't want African bit. Why enko hala yatal tuti big OIC be mom all sorts la. You know, it's a tent. It's a wide tent. Man kay ni ma halate moy. Now we're in the world, so hot in the outer world out there, it's the world of multipolarity. During the Cold War, hanga ñom amon nañ so gisee ñu chin their charter in 2008, so they had one in 72. Guy, hey, now we are liberating. We don't live in a Cold War anymore. The affairs, so, lana the international concerns. How do we adapt ourselves to that? Now, the family, if not exactly the Cold War returning, some kind of geopolitical rivalry. From Nekayang, so many different centers of power. You have Russia is there, the Soviet Union is gone, USA, China, can the OIC become a voice, a big voice to be reckoned with in this new multipolar world, as it were? I think that is important. What role does it have to play? How would it play? So far,
groups you bury, then they play the non-aligned movement. We play that card. But you know that individual members, they are not really non-aligned. That is not true. Yeah. We're just playing off one camp against another. It's a skillful play of one camp against another. But if we want to be taken seriously, you're going to have values. Not playing one group against another. We want to go beyond that to have values. So what would be these binding values that would enable us to challenge an order that's been oppressing us? You know, the order now, the old Western order, is under pressure, but it hasn't fallen yet. China is yet to come through, others are yet to come through, it hasn't fallen yet. So we have a challenge in the contemporary world. How do we define our stance as an OIC, you know what I mean? The sort of organization that they want to build, you know, much bigger than Islam, bigger than Arab, bigger than any continent, you know, yet based on the principles of Islam. That would be quite interesting to see how we can craft a voice. Yeah, I mean, so I think I quite agree with Mr. Mbuj. It's beyond just what we used to religion have. You know, yeah, it's beyond that. And interestingly, we did talk earlier about how they have been able to at least succeed to some extent in other areas. And yesterday, or day before yesterday rather, I had, you know, the opportunity to witness the signing of agreements between, you know, both private and public institutions, you know, between member states, you know, for business, for cooperation, you know, for support. And I think that is important. We were talking about maybe focusing more on development. And that is one way you can really support development, you know, within member states. If, for instance, Saudi has something Gambia doesn't have, but they so badly need, that is one of the reasons why the OIC was formed. You collaborate, and then they would give you what they have, and you also give them what you have, you know, in some way. And I think this is important. So from health to education to business, you know, to different areas, different sectors, they have been able to sign agreements. Gambia, Mauritania, you know, the Ministry of Health and their counterparts in other countries, and also the GCCI as well, their counterparts, you know, from Egypt. This is good. It's good because at the end of the day, you know, it's going to be beneficial for both countries. There would be that exchange of expertise, that exchange of, you know, perhaps even support in terms of resources. So I think it's really very important. And it's important to when I was reading the booklet published, released by the Banjul Secretariat, the OIC Banjul Secretariat, about the Banjul Summit. What they want the Banjul Summit to contribute to, which is quite interesting for me. There are really 4 key areas. One of them touches on what you were just saying and what I had outlined earlier. Well, 1, strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the Ummah. 2, expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the Charter. Now listen to 3, expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. That was absolutely what we're really looking for. And the 4th one, maybe we'll go into this later, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the world. But this is it. For me, my emphasis, I have to be honest with you, expanding the domestic economy, anti this, anti that, all that political rhetoric, whilst we didn't have an economic formula. Without the economics, you're not going to go through. We've not been able to be economic. Well, Mr. Mbuj, like you said, we'll have the opening statement of the meeting by the president of the 14th Islamic Summit. Then there will be a recitation of verses from the Noble Quran, and then a statement by the chair of the 14th Islamic Summit. That's the Kingdom of Saudi Arabia, you know, the current chair of the summit. And then there will be the adoptions of the composition of the bureau and handing over the presidency. Then there's going to be a statement
by the Secretary General of the OIC, then a statement by the chair
and you also give them what you have, in some way. And I think this is important. So from health to education to business, to different areas, different sectors, they have been able to sign agreements. Gambia, Mauritania, the Ministry of Health and their counterparts in other countries, and also the GCCI as well, their counterparts, from Egypt. This is good. It's good because at the end of the day, it's going to be beneficial for both countries. There would be that exchange of expertise, that exchange of, perhaps even it's really very important. And it's important to when I was reading the booklet published, released by the Banjul Secretariat, the OIC Banjul Secretariat, about the Banjul Summit. What they want the Banjul Summit to contribute to, which is quite interesting for me. There are really 4 key areas. One of them touches on what you were just saying and what I had outlined earlier. Well, 1, strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the Ummah. 2, expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the Charter. Now listen to 3, expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. That was absolutely what we really were looking for. And the 4th one, maybe we'll go into this later, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the world. But this is it. For me, my emphasis, I have to be honest with you, is really that expanding the domestic economy and revitalize small and medium-sized businesses. Because really, to my mind, I've been like this for a while. You have most of these political organizations, we tend to focus so much on the politics. Even with our independence, there was so much talk about anti-colonialism, anti-this, anti-that, all that political rhetoric, whilst we didn't have an economic formula. Without the economics, you're not going to go through. We've not been able to do the economics, but so much focus on political rhetoric. For me, that is really why I like this focus on the economic, really, far more than the political in many ways, because I think the political voice will come once I've got my economics right, otherwise I wouldn't. Well, Mr. Moj, like you said, the president is still they are receiving, delegates as they arrive at the OIC conference center here in Banjul. Just to give you a rundown of the event today. Of course, we'll have the arrival of delegates, and of course, from there, we will try to confirm who actually is on this flight. From our team at the Banjul International Airport. From the arrival of delegates at the conference center, we will also have the arrival of the heads of state and government and their reception by President Adam Barrow. And just earlier on, we saw President Umar Siko Embalo arrived at the conference center, and then there will be an opening ceremony, which is going to be the formal opening ceremony. We'll have the opening statement of the meeting by the president of the 14th Islamic Summit. Then there will be a recitation of verses from the Noble Quran, and then a statement by the chair of the 14th Islamic Summit. That's the Kingdom of Saudi Arabia, the chair of the summit. And then there will be the adoptions of the composition of the bureau and handing. Be an opening ceremony, which is going to be the formal opening ceremony. We'll have the opening statement of the meeting by the president of the 14th
Islamic Summit. Then there will be a recitation of verses from the Noble Quran, and then a statement by the chair of the 14th Islamic Summit. That's the Kingdom of Saudi Arabia. The current chair of the summit. And then there will be the adoptions of the composition of the bureau and hand. From there, there's going to be a press conference by the chair of the 15th session of the Islamic Cooperation and the OIC Secretary General of the OIC. So that's in terms of resources. So I think it's really very important. And it's important to when I was really published, released by the Banjul Secretariat, the OIC Banjul Secretariat, about the Banjul Summit. What they want the Banjul Summit to contribute to, which is quite interesting for me. There are really 4 key areas. One of them touches on what you were just saying and what I had outlined earlier. Well, 1, strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the Ummah. 2, expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the Charter. Now listen to 3, expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. That was absolutely what we're really looking for. And the 4th one, maybe we'll go into this later, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the
this is good. It's good because at the end of the day, you know, it's countries. There would be that exchange of expertise, that exchange of, you know, perhaps even support in terms of resources. So I think it's really very important. And it's important to when I was reading the booklet published, released by the Banjul Secretariat, the OIC Banjul Secretariat, about the Banjul Summit. What they want the Banjul Summit to contribute to, which is quite interesting for me. There are really 4 key areas. One of them touches on what you were just saying and what I had outlined earlier. Well, 1, strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the Ummah. 2, expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the Charter. Now listen to 3, expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. That was absolutely what we're really looking for. And the 4th one, maybe we'll go into this later, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the world. But this is it. For me, my emphasis, I have to be honest with you, is really that expanding the domestic economy and revitalize small and medium-sized businesses. Because really, to my mind, I've been like this for a while. You have most of these political organizations, we tend to focus so much on the politics. Even with our independence, there was so much talk about anti-colonialism, anti-this, anti-that, all that political rhetoric, whilst we didn't have an economic formula. Without the economics, you're not going to go through. We've not been able to do the economics, but so much focus on political rhetoric. For me, that is really why I like this focus on the economic, really, far more than the political in many ways, because I think the political voice will come once I've got my economics right, otherwise I wouldn't. Well, Mr. Moj, like you said, I mean, the president is still they are receiving, I mean, delegates as they arrive at the OIC conference center here in Banjul. I mean, just to give you a rundown of the event today. I mean, of course, you know, we'll have the arrival of delegates, and of course, from there, we will try to confirm who actually is on this flight from our team at the Banjul International Airport. I mean, from the arrival of delegates at the conference center, we will also have the arrival of the heads of state and government and their reception by President Adam Barrow. And just earlier on, we saw President Umar Siko Embalo arrived at the conference center, and then there will be an opening ceremony, which is going to be the formal opening ceremony. We'll have the opening statement of the meeting by the president of the 14th Islamic Summit. Then there will be a recitation of verses, and then a statement by the chair of the 14th Islamic Summit. That's the Kingdom of Saudi Arabia, you know, the foreign chair of the summit. And then there will be the adoptions of the composition of the bureau and handing over the presidency. Then there's going to be a statement by the Secretary General of the OIC. Then a statement by the chair, that's going to be President Barrow, chair of the 15th session of the Islamic Summit Conference, Republic of the Gambia. Then there will be another statement by the president of the Islamic Development Bank Group, and of course a statement by the Secretary General of the Gulf Cooperation Council, and statement by the Chief Guest of Honor. I'm seeing China there as Chief Guest of Honor. So that's going to be the formal opening ceremony, and from there's going to be a break, and then they will now go into the first working session, which is going to be closed door actually. So this is going to be circulation of the report of the chairs of the standing committees, Al-Quds committee, and then several other committees as well. There is going to be the adoption of the draft agenda and work program, and then adoption of the report of the preparatory of the Foreign Ministers Council. And then there will be going to be a statement by the heads of delegations, and then we have prayer and break, and then there will be a luncheon hosted by President Barrow here at the center. And then then they're going to have the second working session later in the day. That's the resumption of the statement by the heads of delegation, and that's going to end. I mean, the schedule for today and tomorrow, Sunday, we are going to have the arrival of delegates, and from there we'll have the third working session, which is going to include the briefing on the latest developments on the Rohingya case by His Excellency President, of course, by His Excellency Mr. Dawda Jallow, our Attorney General and Minister of Justice of the Gambia, and then resumption of the statements by the heads of delegation, and then they'll go into the fourth working session. We'll have the closing session, which is going to be the adoption of the resolution on the
on the issue of Palestine and Al-Quds, Al-Sharif, and then adoption of the final communique and the Banjul declaration. From there, there's going to be a press conference by the chair of the 15th session of the Islamic Cooperation and the OIC Secretary General of the OIC. So that's a rundown of the program schedule for today and tomorrow. Colleagues, it's going to be quite interesting. I'm sure immediately after the formal opening ceremony, then they will go into a closed door session, and then tomorrow we are going to have, the adoption of the resolution. Of course, there will be a communique and the Banjul declaration, and finally there's going to be a press conference by the chair, of course, President Barrow. Like I said, from today he's going to take over as the 15th chair of the OIC from Saudi Arabia. Well, viewers, if you're still watching QTV, this is the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting from the OIC Conference Center here in Bikilo, and also from the Banjul International Airport, where delegates are arriving for the 15th OIC summit here in the Gambia. Already, we can confirm the president of Guinea-Bissau, Umar Embaro, is in the country. The president of Djibouti, Umar Ismail Gele, is in the country. The president of Kazakhstan is also in the country. The president of Sierra Leone is in the country. Of course, the president of Turkish Republic of Northern Cyprus is also in the country. The vice president of Cote d'Ivoire is in the country. Senegalese president Bassirou Diomaye Diakhar Faye is also in the country. And of course, Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani is also in the country, together with other senior government officials from the 57 member countries of the OIC are all in the Gambia to witness or attend this important 15th OIC summit being hosted here in the smiling coast of Africa on behalf of the African bloc. Gambia has been preparing for this summit for the past years and months, and then there has been overwhelming support from the Muslim Ummah, Mr. Mbot. When you look at all these projects that have been implemented under the OIC, most of it, it comes in the forms of grants and loans from development partners, and of course, mostly from the Muslim Ummah, such as the Saudi Fund for Development. They have been really very supportive, to the implementation of some of this project. But coming back home, we talk about the issue of unity. We talk about the people coming together and seeing this thing as a national event. I don't know, are you expecting to see the opposition party leaders here to witness the opening ceremony? One would have expected Yes. so. Yeah. One would have expected the government actually invite them. This is what we've been talking about. Yes. It's a national event. Exactly. It is not a party political event. So I certainly hope that they were invited. Whether they're here or not, that's a different point. You see, Aliu, I think Madam Sissoko said something as much, really. You have to make a distinction between really what's in your party interest. Exactly. You are legitimately national, allowed to do so in a democracy. And But again, you have to create space for what is really in the national interest, in which you're going to have a bipartisan, as they call it in US politics, kind of relationship where you can go beyond the narrow confines of your ideology or your programs and embrace the wider national interest. That is really the height of maturity. Can you have the political maturity where we can police the border, as it were, between proper political competition, that is what democracy means, and the national agenda that binds us all as one, the values. I think that would be the world of values versus the world of politics. That's how I will put it. Ansumana, equally, I'm expecting to see the political party leaders in the country. The likes of Ba Usainu, Mama Kande, Khalifa Saleh, and several others. And I hope the organizing committee has invited them to be part of this opening ceremony, because yes, they are politicians, they are figures, father figures to many people. They have huge following, huge influence, and their presence in this summit is going to confirm, when we say this summit is about the Gambia, it's not about politics. And I think having them in the hall, sitting there, witnessing this event is going to send a strong message to the world that this is not about politics, but about the Gambia. And I hope
they've been invited, because they can also come here if they're not invited. Just before you come in, I keep hearing people say this is all about politics. But actually, it is about politics. Everything is about politics, but healthy politics. Yes, Let us make that that's distinction. yeah. You know, making distinction between what is healthy, what is in the national interest, that's about politics. What's in the party interest, that's about politics. But just the kind of politics that we want to do, we don't want to do too much party politics. Ansumana. Yeah, so they should be invited, and one would expect that They are invited. They are invited. Yeah. I mean, regarding whether this is about politics or not, I mean, the OIC in itself, if you look at it, is somehow a political organization. Oh, it is very deeply a political one. So exactly. So for me, I think what matters is that every single Gambian feels involved in this. And how do you make everyone feel involved is by ensuring that everybody has a role to play in this, by supporting the entire process. And that includes inviting political party leaders. It includes inviting our religious leaders, because this is, in as much as it is an international summit, it is also a very, very significant national event for us. I mean, the mayors and governors. All right. So I see no reason why they shouldn't be here. I want to believe they have been invited, and it would really be very beautiful and important, for that matter, that they are all in attendance. This is a historic moment, and you know, it would send a very strong message. Julde? For me, really, I think whether they are invited or not, they should be part of this thing, because at the end of the day, it's a Gambian thing. We all have a role to play as far as the success of this summit is concerned, because it's a Gambian thing. We've been emphasized the fact that this is not a political thing, and people should not politicize it. Even though, you know, we know that, you know, everything in life has to do with politics, but the most important you know, thing is you can't also go to a place you're not invited. but it's a Gambian thing. No, like you said, whether they're invited or not, that's what I'm saying. If they're not invited, definitely. That's what I'm saying. You wouldn't expect Bausen to come here uninvited. But definitely. if they see it as an NPP summit, of course, if they are not invited, they can come. They will not come. But if they see it as a Gambian summit, whether you're invited or not, I think they should be able to contribute in their own ways and then come. That is my own point. Like, this is not an NPP thing. It's not a political thing. It's a Gambian thing. Everybody should contribute, whether you like it or not, to make it a success. The success of this summit is the success of, you know, the African continent as a whole. Like I said, you know, we have a lot of things to leverage on as far as this summit is concerned. You know, the African continental free trade area is here. It has been ongoing for far too long, and it is not, you know, it has not been a success because of, you know, all these divides that are going on in the continent. I think as a continent, like Ansumana Nyasi mentioned earlier on, we have a lot of things. We have the resources, we have the land, we have what it takes, we have the intellectuals. I think if we come together, you know, and, you know, these things will be a success. We will not have to depend on other things. We've seen during the COVID-19 pandemic, Africa suffered the most. And it should not be the case, because we have what it takes here to actually succeed in our own continent rather than just depending on other continents. So really, I think this is an opportunity for the African leaders to come together and then, you know, form something unit, make the African continental free trade area a realization, and even the ECO that they have been dragging on for far too long. They should make it, you know, something that is realistic, and then people can just forge ahead as a continent. Thank you very much, Julde Nyai, Bodumboch, and Ansumana Esonyasi. Well, viewers, you're still watching QTV, your premier private TV station here in the Gambia, and we are broadcasting from the OIC Conference Center here in Banjul, and also from the airport where heads of states are still arriving. We are also broadcasting on Q Radio on 103.3 and also streaming live on Facebook at QTV Gambia. And I mean, because this is a national event, and you know, we want to, you know, provide that platform for every Gambian wherever you are. I mean, to be able to follow what is happening here at the OIC Conference Center here in Banjul, where, like I said, I mean, delegates are coming in, I mean, to witness this important occasion here in the Gambia. Already the Gambian President Adama Barrow has arrived earlier on, you know, and he's now there to welcome, I mean, the delegates as they arrived at the summit, at the venue here, rather, for the formal opening ceremony, which will be followed later by a closed door session.
of the delegates to discuss issues relating to the issue in Palestine and other pertinent matters affecting the Muslim Ummah around the world. So it's a quite important event. The Gambia, though as small as many will say, but then we are here hosting the OIC Summit, which is the second largest intergovernmental organization after the UN General Assembly. A body which was formed in 1969 following an arson attack on the Al-Aqsa Mosque. Where as we speak, it's a center of conflict between Israel and Palestine over that area. And the summit today will discuss issues of how to Honorable Mama Kande is here. I've seen pictures of him here this morning. Wonderful. So this is beautiful. So my colleague Ansumana Esunya is just confirming that Honorable Mama Kande, the leader of the GDC party, is already here. We have seen images of him at the conference center here. And like I said, as we are seeing on your screens, delegates are still arriving here at the conference center. And like I said earlier on, we are extending our commendation to the security, the protocols, the drivers, and everyone who is involved in the organization of this summit. And we hope, we are going to have a quite successful summit here in the Gambia. Mr. Mbouch, Mr. Ansumana, comme ñu confirmé already comme li ñu jëm waxtaane rek ñu bari ñu ngi ñëw already Mama Kandeh moom mu ngi fi te am nañ yaakaar tam ñeneen tam dinañ ñëw parce que lii national thing la te foo naa képp koo xam ne Gambia nga tey war ngaa bég war ngaa kontaan war ngaa gis sa bopp si bés bii nii. Oh, absolutely. So the question of whether invite them or not, well, at least perhaps you confirm better. Invite them Mama Kandeh. Wow. At least one. So this is it. We of course we expect them to we expect the organizing committee, those responsible for that sort of thing, of course, to invite exactly. So moving forward, Mr. Mbouch, first this summit, these are things that many people are asking. After the summit, where does this leave our country? You talk to the OIC secretariat, CEO, Ambassador Yankuba Diba. They want to leave behind a legacy that will be here for years. They want they see the OIC hosting as a legacy project that's going to have a great impact on the lives and livelihood of the people. Do you share the same view? No, Muninko determine. The only thing we want to determine why on the days that you had our sittings, things went successfully. Make the mass guy adopts wara adopt nyibining. Afterwards, la ham. Perhaps I'm on an agreement with a Makatati OIC meeting be 5 years later mungi yield results. Can you see what I'm talking about? Yes. There be lots of bilateral agreements deals and all of that. And you don't want to perhaps focus more on economic development. It will be interesting to see resolutions, nakala theme be. Nakala turn it into resolutions, as it were, and you talk about helping small businesses and that sort of thing. So they in the future, need now point to prosperous, growing businesses doing well. When be the opportunity or investment being that's President Julius Maada Bio of Sierra Leone. They are arriving at the summit here, and he is being received by his counterpart, President Adama Barrow. President Maada Bio, is accompanied to Banjul by his wife, Fatimata Jabi Bio, who is a Gambian, someone that most of us know personally because, we've worked with her in the past while she was in the country, and she's now the First Lady of Sierra Leone as is back home. For Bio also, this is home. We all know the relationship between Gambia and Sierra Leone. This is where most of our allies, had the education back then, including the chairman of the Q group, Mohamed Jah. Also, most of these people, had their education in Sierra Leone. So the ties between Banjul and Freetown is a long-standing one. Oh my God, we were there together, and from SFR. Oh, come on, it goes back for a very, very long time.
from 1821 to 1830 something, I think we were ruled from Sierra Leone. And then again from 1860s to 1888, when finally we got our own administration. We were ruled from Sierra Leone. And culturally, I mean, all our teachers early on, just after independence, virtually most of the top teachers all from Sierra Leone. You take the Aku community in Banjul from Sierra Leone. So in the case of the Gambia, Senegal and Sierra Leone, that kind of relationship is really special. Well, so and there you have the president of Djibouti, Omar Ismail Gele. He has also arrived at the conference center, and they are being received by his counterpart, President Adama Barrow. That's the president of Djibouti, Omar Ismail Gele, a country in East Africa, of course, bordered by Somalia, Eritrea, and Ethiopia, and the Red Sea to the east. I mean, it's a country with just 1.1 million people. Population-wise, is the smallest country on mainland Africa, but when it comes to land size, we say the Gambia, and that's the president of Djibouti there, Ismail Omar Gele, there also arriving at the OIC conference center here in Banjul. Mr. Mboj, the leaders are coming thick and fast, and I'm sure very soon we might be witnessing, the formal opening ceremony. It's now approaching 10:30 a.m. here in Banjul, and you're watching QTV, the Gambia Sports Private TV station, and we are bringing you live coverage of the 15th OIC Summit here in Banjul under the theme Enhancing Unity and Solidarity through Dialogue for Sustainable Development. And that's the aerial view of the conference center you are seeing on your screens, Mr. Mboj. Absolutely, yes. They're arriving as they should, and very soon. Yes, Gambia, Sierra Leone. Yes, and yes. So, no surprises that really Madabio is here. I think when Barrow took over in 2017, who was his first foreign president visitor? Ernest Bai Koroma, wasn't it? Yes. I think the President Barrow's first foreign visitor, presidential visitor, was really from Sierra Leone. This is what we were saying. I mean, the very close relationships. One would have been very surprised if Ernest Bai Koroma didn't, if Madabio didn't come. Because of this close relationship, even with us, with Q Group, we've had an advantage. Like when we opened Q City, there was the president Ernest Bai Koroma around. And yes, and Forabe College for a very long time. When I look at today, these top civil servants, most of them, a good number of them, let's put it that way, they're all graduates of Forabe College, what they used to call the Athens of West Africa. So, boy, where would we be without Sierra Leone before we got the University of the Gambia in many ways? So, yes, we have a good relationship, and it's a proud moment to have President Ernest Madabio come here to grace the occasion, really, to stand shoulder to shoulder with his brother, his elder brother, really. Yes. Yes, Mr. Ansumana, comme ni ma ko waxee rek ak mu nekk nii Madabio moom tam agsi na gis nañ tam président Djibouti bi Omar Ismail Gele moom tam agsi na waaye soo xoolee diggante Gambia ak Sierra Leone diggante bu yàgg la. xam nga Aliou réew Gambia ak Sierra Leone jamono bi nga xamante ne suñ ñaari réew yaa ngi nekkoon ci loxo tubaab bi am na benn time Gambia sax réew mi ñu ko daan doxalee Sierra Leone lu bëri li daan xew fii dafa mel ni ndigal bi Sierra Leone la daan jógee ñëw fii kon ñaari réew yi ba pare dañ bokk lu bëri comme soo ñëwee Sénégal wala nga dem li ci mel ni Mauritanie wala even ñaari Guinée yi sax santa yi ñu bokkee santa bokk aada waaye tamit laaka yi sax am na laaka yoo xam ne da nga koo laaka fii dem laaka ko biir Sierra Leone di nga fa dégg Fofana Camara Cissé loolu yëpp yaa ngi ko amee tamit Gambia ni nga amee Poli Diallo seen vice président bi Diallo la sant Pol la kon loolu yaa ngi ko am Sierra Leone am ko Gambia bëri na luñ bokk dafa bëri luñ bokk te yàlla def jamono ji ki nga xamante ne la yàlla dénk réew Sierra Leone kii di soxnaam mu nekk doomi réew Gambia kon Gambia ak Sierra Leone dafa mel ni li ñu xaajale wala li ñu utale rek mooy politics waaw ci politique nga ko mën a méngale ne loolu ñu utale waaye gannaaw loola ñu ñëpp benn nit ñi lañ te foog naa ñëpp mën nañoo gis similarités yi fu nekk bokk na ci tamit ak lu tax ba ki si mel ni président Madabio bàyyi soxlaam ñëw Gambia du ne rek dafa bëgg a ñëw attend sommet bi meeting bi waaye bokk na ci li ko indi mooy Afrique si boppam moo xewle Gambia
dafa nekk di host summit bi ci tuuri Afrique kon soo gisee gars yi di bàyyi seen soxla di ñëw xam nañ ne dafa mel ni ñoom ñoo xewle kon kenn ku nekk foog nga def foog am nga ci wàll foog am loo def pour gis ne summit bi successful na kon lii dafa rafet ba pare ñu wax ne rek fu waay munti ne tey sooy Gambien wala ngay Africain war ngaa am nga looy puugaroo war ngaa mën a ndamoo ne tey ñun ñoo xewle ndax bés bu am solo la bési taarix la. jàppale sa dëkkandoor. man really that's I'm thinking about it along those lines. Yeah. Nga Afrique ñun ñëpp ko bokka. Waaw. waaye gis ngeen am West African si am président si ñoo ñëw. these are the facts. isn't it ñoom ñu am nañ fa good number ñoom ñoo ñëw. so man maa ngi ko gisee in the context ne yes suñ brother Adama Barrow mu ngi host loo xam ne pour continent bi yëpp la. ñun ñoo ko jegeñ mooy suñu dëkkandoor añ ko jàppale. see when I really see yes añ ko jàppale. dafa demee julle. comme noo leen ko waxee daanaka yéen wax ngeen ko yëpp soo gisee diggante Gambia ak Sierra Leone nekkut tey affaire bu yàgga la looloo tax sa ñu am first lady bi ku fa nekk mu nekk Gambia loolu mu dafa wone ne daal ñaari dëkk la waaye nit ñi yëpp benn lañ te Sierra Leone in terms of exportation tamit ñu ngi export a lot in the Gambia because as of 2021 fan naa dañ export around $834,000 si Gambia fii mu nekk loo xam ne they are part of the few African countries yoo xam ne dañ dee mun a export a lot to the Gambia so loolu wane na aside from trade tamit in terms of our cultures traditions and all of that dafa dañ am similarities between Sierra Leone ak Gambia gis nañ fii Sierra Leone yu bari ñu ngi fii gis nañ tamit Gambian yu bari tamit ñu ngi Sierra Leone and even Ade Dramé ko xam ne Sierra Leone la bàyyee ko mu ngi QTV Gambia so loolu dafa wane ne daal relationship bi dafa yàgga Gambia ak Sierra Leone nekkul Gambia ak Sierra Leone yow ak Gambia ak Sénégal Gambia ak Mauritanie Gambia ak Mali ak all the sub region bi yëpp Gambia dafa bokk si loo xam ne daal relationship bi mu ngi fa so as Africans lii dafa wane ne ñun dañ am something very unique Africa rek ngay ñëw nga dem si beneen dëkk nga feel like ne yaa ngi si sa own dëkk loolu Africa rek la nekk nga dem si beneen dëkk nga gis foofu noonu sa family members yi nga gis traditions bi ak yu ñoo lekka bi ak yëpp mu nekk loo xam ne daal dafa nduroo luy utee tuuti rek ay utee si affaire yi so dafa unique moo taxit daal dañ war a jël the opportunity as Africans ñu booloo nekk benn liggéey foog naa ne suñ booloo nekk benn ñu nekk benn kaddu lu bëri muñ naa xëcc si biir Africa bi nekkul Gambia rek te Gambia di dafa nekk loo xam ne daal dañ ko war a puugaroo exactly and there does the Qatari delegation ñoom ñoo nekk di dugg si noonu Mauritania seen président bi Mohamed Ould Ghazouani moom moo nekk di agsi noonu ci conference center bi fii ci Banjul eso ina ko gis fi mu nekk nii mbokk nga xam ne ina ngi sitaan rek ki nga xam ne moo nekk président Mauritania Mohamed Ould Ghazouani ko xam ne agsi na bu yàggut fale ca airport bi rek moom moo nekk di ak ci fii ci conference center bi ci Banjul fi nga xam ne président Barrow mu ngi fii pour receive képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci conference center bi comme est-ce que Jude loo doon wax rek diggante Gambie ak Sierra Leone kay even soo demee sa nanga da nga faa fekk Gambians yu bari especially soo demee Kono gars yi bari nañ fa nga dem ci yeneen dëkk yi Gambians yaa ngi fa fees te foog naa loolu lu am solo la monsieur Mbodj yaa ngi smile bi ma ne Kono Wow, absolutely. I just started what you had small memories, just reminisce. Yeah. You know, about Benjamin. Absolutely, fantastic place. We felt at home. And we felt at home. But it was interesting, years later, when you say, the problems started in your Freetown. We started on Sensible War, being Amon. We were in Freetown. So you bury. Ñëw dëkk around Kolo léegi so da nga gis ne ubbi fa ay restaurants yaa ngi amoon entrepreneurial ay heart of gold they brought it over from Freetown foofu la daan demee di lekk ay cassava leaf ay potato leaf so xam nga mu ngi so mu ngi feel ne xam nga ñi these are my people xam nga that feeling I'm not necessarily but I feel a certain togetherness, that belonging, feeling that we belong together. There you have the president of Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, who has now arrived here at the conference center, and President Barrow is there receiving him. Other leaders are also expected here at the conference center, and like I said, I mean, other countries whose presidents can't attend have their foreign ministers or prime ministers or vice presidents